official tukyagendera ddala mu maaso ate okuweereza ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso. Olunaku olwali twakutegeezezza nti nno lugenda kubeera lunaku lwa kaasammeeme mu byafaayo bya Uganda bigenda kuwandiikibwa ebintu bingi nnyo. Twabategeezezza nti no biyinza obutaba bya bulijjo olw'ensonga nti n'ensonga ekwatibwako olunaku olwaleero si ya bulijjo. Kakati awo twaviiridde wano twabategeezezza nti ababaka ba paalamenti babadde bamaze okuba nga batuuka ku lukiiko olukulu olw'eggwanga era nga babadde bamaze n'okuba nga batuula mu bifo byabwe okusobola okubeera nga ate balinda olunaku luno lwe tusobola okwogerako nga lumulindwa buli omu lwabadde alindirira. Etteeka lino erya UPDF Amendment Act erya 2025 lirikyagenda mu maaso okubeera nga ate litambuza bannayuganda obufoofofo. Wabula ekisooseewo libadde etteeka liri eddala eryayanjula omukyala omubaka mu mambuka eyo yaleeta etteeka lya Political Parties and Organization Act era nga nayo nnongoosereza. Ennongoosereza eyo eva mu tteeka eryaleetebwa mu 2005 nga baleeta enfuga ey'ebibiina ebingi era nga muno ensonga enkulu baali baagala kulongoosa mu ngeri ebibiina by'ebyobufuzi ebiganyulwa mu nteekateeka eya iPod okusigala nga ate tebakoma mu kufuna bufunyi ssente mu nteekateeka eno eya iPod wabula n'okwetaba mu mirimu gya iPod. Eyo y'enteekateeka esooseewo wabula nga twabategeezezza nti ebbugumu okuva mu ntandikwa lyabadde ly'amaanyi era nga twaviiridde wano nga tulinawo okwawukana mu birowoozo okuva eri abantu ba bulijjo ababadde bawa endowooza yaabwe nti tekyandibadde kya buvunaanyizibwa ababaka ba paalamenti naddala abali ku ludda oluva ya gavumenti okugenda batuule balegitimayizinge prosesi yonna egenda mu maaso nga bo batunula butunuzi. Wabula bye nakuwaddeko ebyasoose Honorable Joel Sonyonyi nkuwadde vidiyo ezo. Honorable Joel Sonyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti kabagende batuuleyo kubanga mu nteekateeka ennambulukufu flo ya paalamenti ensonga ereetebwa ku ttebo n'ekubaganyizibwako ebirowoozo ebimu ne bikyuka ebirala ne bikkiriziganyizibwako okulekebwako era okusinziira ku leader of opposition mu ndowooza ye yabadde asuubira nti nno yenkola egenda okubeera ng'egobererwa ate basobole okuba nga ate bakugusa byebakugusa. Wabula okusinziira ku Joel Sonyonyi kyasanze ku flo ya paalamenti n'amateeka amakakali gasanzeewo nga tewali mukisa gwa kukubaganya birowoozo ku kintu kyonna ekigenda mu maaso. By the Joel Sonyonyi si yekka akangudde ku ddoboozi. Ndabyeko ku president wa Uganda People's Congress UPC akena naye y'omu ku abo abatabadde bamativu nangeri ebintu gye bikwasaganyiziddwamu ku flo ya paalamenti. Kutegeezeza nti bagenza okuva wano ng'abantu ebirowoozo by'abantu byeyawuddemu ng'abamu bagamba nti Ssenyonyi n'akabinjako temuyina nsonga ebatwala ku flo ya paalamenti. Ssenyonyi n'akabinja ke nga bagamba nti katugende kasita amateeka malambike bulungi gatuwa omukisa okubaako bye tutereeza. Tuyinza okuba ennambaazi tetuzirina naye tusobola okukkirizisa abali mu paalamenti okulaba nga bwe tulaba ekibi ne bakiggyamu ne tuyisa ekirungi kyokka. Wabula Ssenyonyi okusinziira ku bye tulabyeko agenza okutuuka ku flo ya paalamenti ng'ate ebintu biralamu. We twogerera waliwo olukiiko lwa bannamawulire lw'oyinza okuyita press conference oluvannyuma lw'okwekandagga ne bagamba nti wano tewali future ekyatuleese ate si kye tulaba. Ssenyonyi akulembeddemu ababaka ab'opposition abasinga
era wetwogerera bw'abanga gwempereza ebintu abifunye oludda olutuulwako abali ku ludda oluvuganya gavumenti almost lukalu okuleka mu maaso awo wendabye ku babaka abamu abatudde naye ng'ababaka abasinga Ssenyonyi bw'aduumidde Bafulumye mu nsonga ze. Ssenyonyi zaawadde ategeezezza sipiika wa paalamenti tetusobola kutuula wano ne tuleka mmwe ne muyisa ebyo mmwe nga bwe mubyagala nga tetuweereddwa mukisa kuwaamu ndowooza zaffe. Twalowoozezza nti nga bw'eri paalamenti tugenda kuweebwa omukisa okwogera bye tunaaba twogedde, kale ebinaagaana bigaane bugaanye. Nga bw'oyinza okwangala ku sikuriini okwo bw'etyo sayidi etuulako oludda olutunya gavumenti bwefaanana mu kaseera kano almost wakalu. Abatono be basigaddeyo naye ng'abasinga Ssenyonyi ategeezza sipiika wa paalamenti nti nno tebalina nsonga lwaki basigala nga batudde naye nga tebasobola kubaako kye batuusa. Omubaka omukyala owa disitulikiti ow'ekibuga Masaka era ng'ono Juliet Kakande ensonga eno wadde ng'afulumya asigadde si mumativu ng'agamba bwe tuba nga tuli babaka ba paalamenti nga twasalawo okujja okuteeseza abantu nga tuwulira paalamenti n'emirimu gyayo tetukyagisobola, lwaki paalamenti tetugisuula busuuzi? Okusinziira ku mubaka ono alabanga katemba gwe babaddemu ate okujja mu paalamenti ate ne bafuluma bufumi ne bakola ki? Ne bagenda. Sooka ompe ku mukyalo oyo ompeeko n'ababaka nga batambula nzije ate tulabe nga ekisobola okwesogga ku press conference okwongera okutunnyonnyola ensonga eno lwaki eri nga bw'eri. Bwetuba tugamba nti tetukyalina mulimu gwe tusobola kukola mu paalamenti, lwaki paalamenti tetugivaamu buzibu tuba tugiviiremu ddala? Omulundi gwekyo nakyo kiva mu ddiiro, otherwise kiyitiridde. Tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigala mu tolina gwe waalabireko ate n'obagamba nti musituke mukole ki? Mufulume tulabiranga mu katemba wa kikaaki. Abadayagala kujjako masannyalaze era akubenga mwagala Kale awo byebyo ebisooseewo nga bakaba paalamenti batambula okwekandagga nga bava
ate ku floor ya parliament nga bagamba tetusobola kweyongerayo ng'embeera etambula bweti. Bwe tubanga twazze kukubaganya birowoozo tetusobola kujja ffe tutwale ekirowoozo ky'omuntu omu ye agende ng'ate agamba nti nno twabaddewo. Tetuli bifaananyi, tulina ebirowoozo by'abantu abenje betukola ki betukiikirira. Essaawa zino ekigenda mu maaso waliwo press conference ekubiddwa leader of opposition n'ababaka aba opposition abeekandazze ne bafuluma parliament. Bw'oba balina sooka obampe, sooka bampe tulabe ate kiki kye bagamba. Ebibuuzo n'ensonga ezeetooloola ensonga eno mbadde njagala tuzoogereko nga mmaze okuwulira bulungi ensonga za leader of opposition in details. Lwaki bafulumye parliament, kiyambirawo bannayuganda, endowooza yaabwe kwe baatambulidde okugenda mu parliament omulundi ogwasoose, kiki ekibawaliriza okuseeseetuka okuva ku ndowooza eyo yabatutte mu parliament ate okubanga bafulumye parliament. Awo njagala tusooke tugende naye ng'essaawa zino bo nga bakyagenda mu maaso nga tebakuba press conference eri ku floor ya parliament, ogenda mu maaso okubeera ng'ate okubaganya ebirowoozo ku tteeka lino eya UPDF Amendment Act kukyagendera ddala mu maaso, era nga ababaka abasigadde mu parliament bakyagendera ddala mu maaso okubeera ng'ate bakubaganya ebirowoozo ku tteeka eryo wa we ligasiza bannayuganda era nawa we liyinza okubeera nga likola ki liba affectingira. So tugenda kubanga tuba wakasavu kanyama kiki ekiri mu press conference ababaka ba parliament bagamba batya, then ate kiki ekiri ku floor ya parliament kigenda kubanga kifundika ekya awatali kukyuka we kibanga ebirowoozo bye tulowooza nti nno bye bibadde bisobola okugugubwa obugugubi bifulumye kitulega. Sooka ontwaleko mu press conference katono ate nkomewo. Tukyali wano okusemba official tukyatematema olunaku olwala nga balutambula. Non-compliance supervisory order agaleeteddwa mu bunyimi bw'amateeka awatabadde consultations n'ebirala era ne kooti nayo tugigamba on issues of contravention of the Constitution. Article 92 of the Constitution provides a restriction on retrospective Parliament shall pass in a law. Olwawo tukimanyi nti waliwo abantu ab'enjawulo NGOs n'abantu abalala ebitongole eby'enjawulo nabo abalaze nti bayinza okwagala okugenda mu kooti nabo tujja kukwatagana nabo era ensonga eno wamu nabo bonna abaagala okugenda mu kooti tukwatagane nabo tugende mu kooti ku nsonga zino. Mwebale nnyo. Thank you, our leader of opposition, for that brief statement. We're going to have a few questions. I think we shall mix. You can mix English and Uganda. Yes, boss. Thank you. Good afternoon. My name is Giano Kolony. I work in BBC. Mr. Law, after the walkout, we witnessed there was some bit of disagreement in the section of the opposition force. There are those members within the opposition who are not agreeing with you on the walkout. Where does this leave the opposition parliament, and where does it leave your stand ahead of the suit? Okay, thank you. Yes, Canary. Thank you. My question to you, Tom, is yesterday you had said you're actually going to attend Parliament and put up a spirited fight. Today you attended Parliament before even the bill was introduced. You had already, I think, planned the walkout. And then some members of opposition stayed in the House, even though they were the minority. Aren't you sending mixed signals? Okay. Juma? Thank you. Mine is related to theirs. Yesterday, the unanimously agreed to attend the Parliament again. And today, you single-handedly took a decision to walk out without the consultation of the opposition. Yes, this is unusual. This is Please allow you to raise. in this meeting,
the reason as to why it has taken so long for this press conference to be held is because you guys are still urging. This is some kind of disrespect. Thank you, Juma. Yes, Thank you, Rob. I'm Ramson here from NBS. You are talking of a bill not having enough consultations, but then you're talking about a group trying to formulate a minority report. Isn't a minority report supposed to be invoked from the presentations and views presented? Now that there was no enough consultations, what report were you working on? Yes. Please be audible. Rob said that the military report was so as in so. So why Members, let's be silent. Let me repeat. Rob said that the military report was so good. So why didn't you wait for the minority report to be presented first, then you come out as a vote process? My question is, do you think that at one point maybe Ugandans might be disappointed because there are some clauses? Yes, you may not fight the whole bill, but maybe you would fight some clauses in those bills and would save Ugandans like the section where they were talking about appeal, which is very harsh. One final one, Bali. Look, Ugandans have appreciated by the time they were following as you walked out. But some are still thinking, the voters down there, that you have hurriedly walked out because their belief was at least you first butt around and say something, though you don't have the quorum, though you don't have the numbers, but you hurriedly walked out and they are surprised to hear that you're heading to court. I'm going to say that maybe you got scared of the beatings, the fact that we saw a number of SFCs and men in the uniform loading guns. Were you scared of the beatings that you have ever been in the case before, or there's something else? And number two, you indicated that you're going to court. Are you protesting that two bills or it's only one? Just clarity on that. Any question in Uganda? Let's first go with those. No, let's first go with those. Let's not respond. Let's finish. Let's wrap up at once. Honorable Joazi wano n'otugamba nti obaolyawo okkiriza emigenda kutuula mu parliament era mubaye position yaabwe naye bwe bavuddewo online okwo ebigambo ebyaze nga bikulumba byadde biyitirivu nnyo nikyo tumanyisa ennyonyi waffe nikyo tumanyi okola booti kakati olya nabo n'ebisigadde tewanayisa saawa 24 mu ssaawa nga 15 ezayiseewo oze n'okyusa n'ogenda ku position y'abafuuti soja gye badde batandise okurayizinga nti mufulume parliament ekibuzo kyange kiri kimu nti okkiriza bafuuti soja bakuvuge mu nkola y'okulembera parliament. Ekyokubiri, bw'oba oli mu kugenda mu kooti ng'okkiriza abantu abalemesezza olw'ensonga twali democracy ng'ogamba nti mwemusebe nkyayagala kiyitewo kijja kuyitawo eri mu kooti gyatalina buyinza era byogenda otwala era tajja ku influencingayo neyanziza gye. Okay, thank you so much, Vijay. We're going to have the response from. Let the Lord respond first. Thank you. First of all, those who are saying, why has there been a change of mind? There's been no change of mind. We told you yesterday that we shall be in the house today at 10 a.m. And we were in the house. Some things we might not tell you everything. Yeah? It's also not very wise to give a blueprint of literally everything. Yeah? What's important is we did inform you that we shall be in the house today at 10 a.m. because that's our house.
They can deploy, you've seen drones all over, they can do whatever and all of that. But it is our house, so we say we shall be here at 10 a.m. And whatever happened after that, that's okay. But we were in the house at 10 a.m. and that was very important. We had the option of not showing up today. Yeah, as some people were saying. But we said, no, this is our house, it is our space. We shall be in the house at 10 a.m. And we were. Do we have trust in the courts of law? Look, there are still judges who are very concerned about this country. And you've seen some progressive decisions. And that's why you see Mr. Museveni many times is always castigating some of these judges, saying some you bad judges, you should stop releasing people on bail and so on and so forth. Yeah, because there are some judges who are saying, but the law is the law. Why do you hold somebody for donkey's years without releasing them on bail? It is wrong. So they are there, and we believe we shall be able to appeal to that school of thought. Besides, it is the same Supreme Court that issued this ruling. So we are saying this was your ruling. Fight to say to it that it is upheld. Somebody asked this argument from some members. Yeah, that can happen. And that's why we normally agree to meet. Yesterday we were here, and the number you see today is a lot more than that which was here yesterday. So if for one reason or another some members were not here yesterday and they are unhappy and so on, I am a leader, and you know, these are leaders, these are mature adults and leaders in their own right too. You're not going to get a stick, look for people, where are you? Come here for this meeting, and so on and so forth. No, that cannot happen. We respect one another. So when we call for a meeting, some will show up, some might not show up. Maybe you will hear them quarreling. Why did you decide the way you decided, even when they were not present? There's nothing I can do for them, because this is not a school. I'm going to get a chiboko and I begin to whip fellow leaders, because even the chief opposition whip, he whips within the rules. He will invite members, you know, reach out to them, please come and attend plenary, attend committees, attend meetings and so on. But he's not going to arrest any member. Yeah? So we keep moving nonetheless. Because you see, in the run up to all of this, you've been seeing all that's been happening. Some people you will not whip. You know, some people you will not whip. We don't get all the 100 million shillings, for example. And we say NRM people got it. But even some opposition, not all, but some. How am I going to whip those people who we are paid to frustrate this process and to make sure the bill passes as is? But you do what you have got to do. Because ultimately, we are accountable to the people of Uganda. Yes, Canary has asked to say we are going to be in the house. Yes, we were in the house. By 10 a.m. You saw that our side had more members than the NRM side. Because that's what we promised, that we shall be in the house. And we were in the house until we took a decision. Now let's step out. Juma says, I single-handedly took this decision. How would you know that? Do you know who I consulted with and all of that? You've not sat in our meetings and all of that. We meet as leaders to discuss pain scenarios. Some things we say we'll follow up. Let's keep in touch with each other and so on and so forth. And then you move. What's important is that we get to meet and share ideas, and consultation keeps happening. And even as we agreed that as events unfold, we keep monitoring and pushing through. Maybe if the speaker had hearkened to our plea that let's allow for proper consultation to happen, perhaps we would still be in the house right now. Because that's what we were saying. Don't hurry this. There's no need to hurry it. Listen to all the different views. There's no reason for us to hurry to second and third reading and so on. It's still within our control. There's nothing burning that we must hurry. There's no legal deadline that we are trying to beat. It's not like the appropriation bill, which must have been passed by a particular date. And even with the appropriation bill, you have an entire financial year to get ready. So you cannot hurry members in the last week. You had an entire year to prepare. But this particular one does not even have
a deadline by which we must have passed it, and that's what we're saying. So perhaps if the Speaker had listened to that appeal, we would still be in the House. But here we are. Ramson, minority meant to be from the major. By the way, the minority actually included the issues of no consultation and all of that. So some issues were really expected. Also the breakage of Article 92 of the Constitution, which we have been talking about all this while. All those were captured. So yes, I stick to what I said, that our minority report was a very good report. And we'll share. Uganda. Under Article 129(1)D can only have jurisdiction that is lower than the High Court. Saying that it is subordinate but not lower than that of the High Court is contradictory and has the potential to create an absurdity when it comes to hearing of capital offenses. Maybe you should have fought some clauses. Did you see space for that to happen? Because we are talking about no consultation having happened. Maybe the different stakeholders were not going to oppose the entire bill. Maybe. But that space was not accorded to them. So now at this point you cannot even say, maybe should have said to fight this clause or the other or whatever. No one wanted to listen to that reason, and that's why they locked out everybody. But yeah, some are unhappy, some are happy. That's leadership. You've got to take a decision, and all of us take decisions at our different levels. You know, when you wake up as a journalist, you go to work, you take some decisions. Some people will be happy with them, but you've got to take a decision and stand by it. After years considering many options, painting different scenarios, consultations here and there, and then you take a decision. By the way, whatever decision you take as a leader will impress some and it will annoy some. But once you are sure as a leader that this is the right decision, you have bounced it off a few people here and there, you move. Because indecision is worse than even a bad decision. When you remain undecided, it's problematic. So you take a decision. Some will be happy, some will be unhappy, but that's leadership. Nobody, did you get scared of the beatings and that's why you moved out of parliament? But you see, even here where we are, if they want to come and beat us from here, they can come. By the way, the most protected part of this building is the chambers. That's the most sacrosanct part of this building, which you don't expect anyone to just walk in anyhow. But they have raided it severally. You know, so even here where we are seated, they can still come. People have been abducted from their homes and eventually taken to the military courts and so on, waylaid and so on and so forth. So you can't say that let me go away from here and go here, that I'm safe here. No. These lawbreakers, they don't care about the law. They can find you wherever. Are we going to court over both bills? Like we have said, both bills are problematic. There was no consultation for both bills. Really, there wasn't. Of course, one is more contentious than the other because one bill is about life. People, the Machetes, the Kalanzis and so on, they have been in jail for coming to 5 years now. They don't know their fate. So it's a matter of life and death. Some people have been sentenced to death by the military courts. Others, you know, you have seen Mr. Museveni's son, Muhoozi, saying, I'm going to arrest this one, I will lock you up, take you to the basement, beat you up, and so on. So this will be handing him now the law to use to do whatever he has been doing outside the law. Yeah, so, but both bills are problematic, and yes, we are engaging with different legal minds, and then we pursue the court direction. I think those were the questions. Briefly, Uganda. Hey, all the computers go to Uganda. Can I? This agreement, Njawukana Mundoza,
boogera kino bano boogera kiri weewaawo kulembeze oluusi bubeera ne mutuula ne muwayamuko abamu bayinza okukkiriza abamu ne batakkiriza ne mumaliriza nga mulina okusenvula. Kanala yabuuzizza mwagambye temugenda mu house leero ate nga mwavuddeyo. Yes, twagambye tujja kugenda mu plenary era twagenze saawa nnya zagenze okutuuka nga tutudde wali mwalabye nti saidi yaffe ffe twakedde n'okukeera nga wetuli bannaffe nga tebannajja. Ekyo kitwagambye tuyinza okuba tulina bingi bye tutaabagambye ebimu tubyerekeriza naffe tubyerekera ne tubabuulira tetulina okubabuulira twagambye tugenda kubeera mu house era ne bwe twatudde ne bannaffe tukanya tugende mu house tukole ekirina okukolebwa nga bwe tumonitoring embeera osigala ogitunuulira nti kakati kyekigenda mu maaso kyekitambula. Era nga kyo kigenda ne ku kyajjuma twasazeewo gwe nga gwe nedda si bwe kiri twatudde wano tugamba tugende mu house ako kaziigalo kaffe tugende tukakozese era nga bwe tuteekayo ensonga zino enkulu sipeeka tumujjukize nti nyabo ogamba ojja kuwaayo obudde bukyaliyo zino bills osobola n'okuzijja ku oda pepa n'oteekako ebirala. Abantu abalina endowooza ez'enjawulo abakugu n'abalala bajje mu kakiiko bawe endowooza zaabwe kubanga tewali kisiriira tewali kinatuddusa sipiidi. Oba oliawo singa sipiika yatuwuliriza n'agamba kale kati kyongere obudde kubanga netteeka lituwa ennaku 45 kakati gwa kakiiko okawadde olunaku lumu okusinkana abantu ab'enjawulo ekyo tekisoboka. Oba oliawo singa yatuwuliriza twalibadde tukyali mu house nga tuli ku nsonga endala ez'enjawulo naye yaganye otuwuliriza netugamba kale kasa tukitadde ku record tuddamu okumujjukiza etteeka ki kye ligamba ku nsonga zino. Ramson minority report terina kuva mu ripooti enkulu ne bino ebintu ebirala byonna weewaawo byabaddemu. Infact ebintu ebimu byo twabyetegekera nga bukyali tugamba nti kaakati kino kivoola ssemateeka akawayiro 92 ekyo kyo kirina okubeeramu n'ebirala ebize bikolebwa consultations ezikoleddwa tetugambe ekyo nakyo tulina okiteekako essira naye nga bwe tubagambye bannaffe basazeewo kutambula nga bwe batambudde. Gloria nti lwaki temwalinzeeko munaye toyinza kutambula ng'ogwa mu kinnya n'osigala ng'otambula ng'ekinnya okiraba naye n'osigala n'otambula n'ogenda n'okigwamu nedda kitu kiba kituufu. So twagambye nti yes tujja kukola ekirina okukolebwa paka ku stage wulabire ddala kati tugenda kugwa mu kinnya lwaki tuba tukigwamu tekyetaagisa. Baale nti yes waliwo abamu maybe tweheyo tweheyo yagambye nti tuoba oliawo twalirwanyisiza clauses ezimu naye kati abantu batobawadde na chansi kujja kuwa ndowooza zaabwe kubanga nkakasa nti ababadde bajja okuleeta mu kakiiko endowooza zaabwe oba oliawo babadde tebagenda kuwakanya tteeka lyonna lyonna pages 15 naye tubawadde chansi ogamba nti kale eno clause eno zikiriziganya nayo eno njiwakanya eyo chansi tebaddeewo. Baale abamu basanyufu abamu si basanyufu naye obukulembeze bwe butyo. Baale ndiwulire eyo mugambo simanyi oba bituufu nti nawe oyagala fuuka mukulembeze oba oliawo eno gye tuli gyojja naye obeera omukulembeze era lwete mukulembeze gw'amawulire olaba kaakati obeera omukulembeze oba omukulembeze ffe eno gye tuli bannabyabufuzi oba oli mukulembeze mu bamawulire oba oli mukulembeze ku kyalo kyo ne mu famire oluusi oyina okukola decisions ezimu n'osalawo tugenda kukola bwe kino oba kiri. Abamu bajja kusanyuka abamu tebajja kusanyuka naye ate ng'omukulembeze kikukakatako okukola decision. Twatudde wano ne tugamba tugenda mu house leero abantu abamu tebasanyuse naye ne tugamba tugenze mu house era twabaddeyo olunaku olwaleero paka tutuuse ne tugamba nti kaakati tukifulumye. So ate munnange bw'otakola kusalawo ekyo kikyamu okusinga n'okukolawo okusalawo n'okola okusalawo okukyamu. Kola decision. Damali twatidde okutuyisaako emigobante. Munnange abantu bano tebaswala ne wano wetutudde bwe baagala bayinza otusangawo kati gwe kyekikulowoozesa nti wano wetuli tuli safe era gye twabadde tetuli safe ate nga chambers ezisinga okubeera protected nti eyo abantu tebamala gayingira naye bayingirayo
so toyinza gamba nti kakati eri tuvuddeyo ne tujja wano we tuli safe wano mu boardroom ya leader of opposition n'olowooza nti ojja kuba safe bwe baagala kubanga vaani we ziri wali bayinza otukimawo naye ffe tetulina kutya era twagambye tujja kujja mu house leero oba badiployinze batya oba batya eno house yaffe abantu baatulonda bwe kujja tugenda mu kooti ku bills zombi zirina obuzibu bills zombi twabaddewo kwebuuza ku bantu ab'enjawulo okumala ng'etteeka bwe ligamba of course bill emu yate ekyamu nnyo kubanga yeekuusa ku bulamu bw'abantu eno eya UPDF eyo yo yakufana kuwona abantu babawamba bali eyo makomera abamachete bakalanzi baani bagenda myaka 5 bali eyo emisango tegyatandika bali eyo kugamba eno yo of course ebaddeko nnyo ebbugumu kubanga yo ekwata ku bulamu bw'abantu naye nga of course nga bwe ngambye tugenda kuwayamuko ne bannaffe abalala abituulidde bagamba nti nabo baagala genda mu kooti ngaffe tumuvinga awamu tubeere ne kyetuyita joint suit ekisembayo kisitu yes lwaki twakyusiza ensalawo yaffe ffe twasazeewo kati bwe tusalawo tugenda kukola kino era ffe tugamba nti kakati kale tukole bwe tuti naye kyenkiza nnyo twagambye tugenda kubeera mu house era tubaddeyo paka tugambe kakati tufulume wabuuziza n'ekirala nti tulina obwesige mu makooti munnange amakooti waliyo abantu abalamuzi era boolaba ne bagamba nti tulina okukola ensala ku lw'abantu mwami Museveni azze abayombesamu abalamuzi lwaki muta abantu kakaluka kooti naye abalamuzi abamu basigala bata abantu kakaluka kooti nga bagamba nedda omuntu ono ddembe lye okumuwa bbeeru newankubadde mwami Museveni tayagala tubawa bbeeru naye etteeka bwe ligamba abalamuzi abo gye bali ate munnange ne kooti yennyini ensukulumu yeyakola okusalawo kuno ku saidi y'abantu era gye tudda tugambe nti mwasalawo bwe muti bannaffe bano ate bo basazeewo okukola birala mugenda sirika busirisi nga kooti gye tudda mwebale nnyo eyo press conference eva okukubibwa leader of opposition Honorable George Ssenyonyi ku kye baakamala okukola okufuluma parliament nga okusoma ebbago kukyagenda mu maaso okusinziira ku Honorable Ssenyonyi nga byatutegeezezza agamba nti nno babadde balina essuubi nti nno bakyasobola okubaako ne inputs ez'enjawulo ze bongera mu tteeka lino mu nnongoosereze eno osanga okulifuula ery'enjawulo naye kirabika oluuyi luli lwazze lulina ebyalo bye lwagala okuyisa ate nga beefudde batawabulwa ntegedde bulungi so ne balaba nga kiyinza okuba nga tekikyakola makulu tekikyalimu nsa okusigala nga batudde ku floor ya parliament kaakati mu some of the things byendabyemu byempulidde mu bibuuzo abannamawulire byagenze masukira nga ate babuuza Honorable Ssenyonyi ekisooka mubaddemu lwaki aba alya ebigambo bye mu vidiyo gye twasoose okulaga era vidiyo gye tusobola okulowooza nti nesinza okuleeta backlash social media ye vidiyo Honorable Ssenyonyi gye yavuddeyo n'ategeeza nti bagenda ku floor ya parliament ekyo nno kyazze era wakati mu kuwakanyizibwa first of all ba foot soldier n'abantu bali ku mutimbagano naye n'ababaka ba parliament abamu babadde bagamba tetulina nsonga etutwala mu parliament abasajja tubalekere ekintu kyabwe bakiyise nga bwe baagala ne tukilegitimizinga naye ebiseera ebisinga mu democracy asinga yakola ki yawangula
kati omuwendo gw'abadde bawagira okugenda ku floor ya parliament ne gusinga ogwabo abadde bakkiriza kugenda mu parliament era tumaliza nga twagenze mu parliament olunaku olwaleero. Era Honorable Ssenyonyi akutegeezezza nti bamu ku abo abaakedde okugenda mu parliament zigenza okuwera ssaawa 4 nga bataka batuuse dda. Wabula okusinziira ku bibasanze mu parliament babadde tebakyasobola kweyongerayo na nteekateeka yonna. Kwe kusalawo ne bagamba nti kabafulume ate basobole okubeera nga ate beeyongerayo. So awo nno y'embeera gye tukyalimu mwe tukyatambulira. Ensonga eno eya UPDF Amendment Act olina kusigala busigazi ku mutimbagano nga weetegereza ebintu birina okutambulamu. Etteeka lino singa liyita ligenda kulekawa omuntu wa bulijjo. Kakati wakati awo nga tukyagenda masule nga twagala okuconnectinga okudda ku parliament, nina ekintu kyendowooza kyenjagala sharingako nammwe. Vidiyo eno enkutteko nnyo. Vidiyo za Eddie Mutwe nzikuwadde. Olunaku olwaleero Eddie Mutwe akomezeddwawo mu kkooti e Masaka. Musajja wattu nga sompe ku Eddie Mutwe. Sompe ku Eddie Mutwe. Tusooke tumulabe tukomewo. Sooka ompe ku Eddie Mutwe. Katonda w'omukulu. Musabire ekibonerezo ngenda mu kkomera. Musabire ekibonerezo ngenda mu kkomera. N'omusango ogwasiga nga gumalira mu kkomera nti nabbajjampa ne sweta. Naye nga ndalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa. Nakubwa ensingo zino zaali bugumi namalamu kazima. Naye wagamba bantu obujjanjabi obw'enjawulo. Mirapeinikirako mirapiri buli lunaku. Siifunanga bujjanjabi businga buno. Kongo kalekaaziramu. Kuno baba ditemako baditema konflikt kujjazi kuliro obulamu bwange bugenda sina kukyasabiti sina from what you said, that it never got a proper medical checkup. That is Eddie Mutwe for you. Musajja watumulabyeko nga ne okwogera ayogera abumbujja. Ebyo no biri Masaka essaawa zino. Eddie Mutwe akomezeddwawo. Si byangu nnyo. So ebiseera ebisinga bw'olaba abaana banabo ku mutimbagano nga banyiivu bayinza okuba ensonga yaabwe si entuufu ekimala, naye oyinza okutwala n'ennyo okukakkanya obusungu bwabwe oba okuwakanya obusungu bwabwe olw'ebyo bye balowooza nti nno bamu ku bo bye baba bayiseemu. Kati kizibu nnyo okukakasa futusodi ali ku mutimbagano nti Honorable Ssenyonyi ogenze mu parliament okutuula ne bana abasajja nga Eddie Mutwe ali mu kkomera naye n'okukankana akola kyakankana. Tujjukira nti n'okusinziira ku Minister wa Constitution and Justice Affairs Honorable Nobert Mao yatutegeeza nti nno first of all mu mateeka omuntu bw'atulugunyizibwa atakkirizibwa kuteekusimba mu maaso ga mulamuzi kubeera nga ate asomebwa omusango gwonna, ate yaterina muntu akulira amakomera akkirizibwa ku receivinga muntu ali mu mbeera nga bw'olaba Eddie Mutwe mwali awo. So we are also waiting okulaba ate kooti y'e Masaka egenda kubanga ate ekawaŋŋamula etya, naye bino no biddayo ku musango guli ogw'e Masaka ogw'abannamawulire. Tetumanyi ngeri tusobola kumaliriza kintu kino, but gye kigenda kitandise okufaanana obutali bulungi mu mbeera yonna. So we are yet tukulaba kiyinza okuggwera naye nga tebifaananidde ddala bulungi n'omulundi n'oguki n'ogumu. Kale kaakati ayiko okuteesa mu parliament kukyagendera ddala mu maaso. Kanetwork si kalungi naye sooka ompe katono nnyo guno egiddemu n'ogifuna genda wagijje.
kale okutula mu palamenti kukyagenda ddala mu maaso nga ababadde kakiiko abagenda mu maaso kuira nga ate basoma report ate ey'enjawulo ku tteeka lino then ligenda kukubaganyizibwako ebirowoozo ate awe tugenda okuva tulabe omuwendo gw'ababaka bameka banaaba bakkiriza etteeka lino ebbago lino erya UPDF Amendment Act okubeera nga ate likolebwako ennongoosereza. Etteeka lino erya UPDF Act likolebwako ennongoosereza ekirina lifuula UPDF Act Amendment Bill eya 2025 then ekyo nno byonna ebinaabeera mu bbago omwo bwe linaafuuka etteeka kitegeeza gujja bbanga musango singa obaako ekintu kyonna kyomenye mu tteeka eryo erinaaba liyisibwa. Twagala tulabe mwetegereze buli ngenda kubanga nzijja nkola mu interjection okwongera okuba nga ate nku breakingira down bye banaaba basomye mpola mpola ate paka bwe tunaamaliriza broadcast ey'olunaku olwaliro mpa ku kifaananyi ekyo ate tusooke tulabe biki ebigenda mu maaso mu parliament essaawa zino oluvannyuma lw'ababaka ba parliament ab'opposition okubeera nga bafulumye embeera eri etya. Is there anybody to oppose? Tegedde buli kakati kino kira kituukidde mu kaseera kati essaawa zino egenda kuba challenge eri ababaka ba NRM. Bo baliwo kugamba bugambi yes oba nabo mumbo mulimu abatali bamativu n'etteeka eryo nga bwe likoleddwa. Are they just going to okay everything kigende nga bwe kiri? Ekyo kibalekawa nga bo ate ababaka ba parliament abaasindikibwa okugenda mu maaso okubeera nga ate bateeseza abantu baabwe mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So tugenda kuba nga tukenneenya ebintu ebyo tulabe tunaafunayo ka resistance okuva mu babaka aba NRM banaawakanya oba bo bagenda bukkiriza nti buli kimu kigende nga bwe kikola ki nga bwe kiri. Eyo challenge tugenda okuba nga tukola ki twekenneenya mu kaseera kano ate ketugenda okuba nga tukyagenda mu maaso kugira nga tufuna link eyo okuconnectinga naku olwaliro network eyina engeri gyefuddemu ku parliament awo kyova olaba nti tufuna ate okutaataaganyizibwa mu broadcast ze tukola. So naye ngeza kuba nga link gyenkwadde endala ogirabye okusobola okuba nga ate tufuna ebigenda mu maaso. Kasompe ku video katono nnyo then tutereeze. Tubeeramu sitokwini taliiwo naawe yingira tutambule ka plus marker ku muntu bane baba omanyi nti oli wano. Erewo mpaka wenkomawo. Don't you have to but don't run. Stay tuveewo.
These two situations for members to bear with me. First of all, as Honorable Ochero rightly observed, the opposition, my boss, has led a walkout as Shadow Minister for Justice and Constitutional Affairs. You can imagine the situation. They finish and I get fired. So allow me present this report here. Secondly, in times like this, you would beg that me during the ruling court at myself and many others against the Attorney General, when their lordships had judged 3 against 3, the last judgment was by the Chief Justice, Bat Katurebe, and when he had begun to read, he informed us that his glasses and the eyes had a problem and he needed to be rushed to South Africa immediately. I pray when I'm reading this report, my glasses don't fail me. Having said that, Madam Speaker, introduction. This is a minority report in dissent of the majority report of the Joint Committee of Legal and Parliamentary Affairs and the Committee of Defense and Internal Affairs on the Uganda People's Defense Force Amendment Bill 2025. This minority report is brought under Rule 215 of the Rules of Procedure of Parliament, areas of dissent and statement of reasons for dissent. The minority restricts the areas of dissent majorly on the policy and principles, defects in the existing law, remedies proposed in the bill, and specific provisions of the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025, touching the courts martial and related matters, including the schedules. Approach. In this minority report, it presents specific thematic areas of dissent, the reasons for the dissent, and explanatory statements for the reasons of dissent, and this minority report is guided by the provisions of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, the applicable subsidiary legislations, and the lead judgment in the Supreme Case, Attorney General versus Michael A. Kabaziguruka, Constitutional Appeal number 2 of 2021. Therefore, Right Honorable Speaker, each word, sentence, paragraph in this report has been carefully considered by the minority for justifying the dissent from the main report of the committee. The minority prays that time be allowed for this report to be presented to the House, both verbatim and seriatim. Thank you. Preliminary and substantive discussions on points of law. In this report, the minority raises several points of law in both preliminary and substantive forms. The minority submits that meaningful debates and decisions of Parliament can only take place after the presiding officer has disposed of, by way of a formal ruling, with reasons, all the points of law raised. The presiding officer should not be tempted to sweep under the carpet, fail, or casually dismiss these important issues of points of law raised by the minority. In short,
the minority invites the full attention of the presiding officer during the presentation of this report and prays for the rulings to be delivered on record in a timely manner before debate ensues. Breach of Rule 75 of the Rules of Procedure of Parliament on Sub Judice. During the consideration of the bill, the Uganda Law Society brought to the attention of the committee and Parliament an active court case in the East African Court of Justice, which court decisions are binding on Uganda as set out in the landmark precedent case of Among A. Anita versus Attorney General of Uganda and another, reference number 6 of 2012. I produced the letter dated 14th May 2025, and it is addressed to the clerk to Parliament and reads as follows. Reference, the Uganda People's Defense Amendment Bill 2025. Greetings from the Council, management, and staff of Uganda Law Society. In response to your invitation to meet the Joint Committee on Defense and Internal Affairs and Legal and Parliamentary Affairs for consideration of the above captioned bill, for which we are grateful, this is to inform the Joint Committee as follows. 1. The Uganda Law Society received your invitation letter today at 11:50 a.m., scheduling a meeting for 12 p.m. on the same day. With the greatest respect, the time frame is manifestly inadequate for a thorough consideration of the 150-page bill and is incompatible with democratic accountability. 2. Be that as it may, the Uganda Law Society hereby brings to your attention reference number 14 of 2025, Uganda Law Society versus the Attorney General of the Republic of Uganda, pending before the East African Court of Justice. Discussing the bill's provision on military courts would inevitably breach the sub judice rule, contrary to Rule 75 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda, Statutory Instrument number 43 of 2025, and Article 38, Sub-Article 2 of the Treaty for Establishment of the East African Community, and potentially contravenes Articles 2, 20, 79.3, 92, 126.1, 128.3, and 287 of the Constitution of the Republic of Uganda. 3. Given the pending litigation, we respectfully request the Joint Committee to urge government to pursue amicable resolution of the dispute before engaging Parliament and on the contested matters. The Uganda Law Society welcomes the opportunity of another invitation to discuss the rest of the bill. Yours, it is signed by Ewan Asimwe, who is the Vice President of Uganda Law Society. I don't know for what reason why the President is able to sign. I now beg to lay on table the copy of duly received by the Office of the Clerk, as well as a copy of the reference number 14 of 2025, Uganda Law Society versus the Attorney General of the Republic of Uganda. Madam Speaker, this document is already part of the minutes laid by the committee. If it is not there, I have a copy that I can lay. In the same vein, the minority also draws to the attention of the Right Honourable Speaker of Parliament and Parliament the constitutional application number 01 of 2025, Male Mabirizi K. Kiwanoka versus the Attorney General, filed in the Supreme Court of Uganda on 14th April 2025. And the same has been duly served upon the respondent who is present in this sitting. The gist of that application is that the Supreme Court should determine whether the action of the respondent General and government and parliament of proposing and consideration of the Uganda Defense Forces 2025, providing for trials of civilians in the courts martial, is contemptuous judgment of the Supreme Court in Uganda, in Supreme Court of Uganda, in Attorney General versus Michael, which I have already. The constitutional application number
01 of 2025, as referred, filed in the Supreme Court, has already been duly served. The respondent, the Attorney General, is present in this House and can confirm or deny the existence of this live case. All that the minority is belaboring by this submission is to demonstrate by all standards that there is a live and active dispute, not only before the East African Court of Justice, but also Uganda's highest court, the Supreme Court. It will be quite embarrassing for Parliament, an institution central to democracy and the rule of law, to carry on with the consideration of the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025, well aware of the court cases that touch on the subject matter of in the bill. The finding of the minority. The minority finds that Parliament proceeding to consider the clauses of the UPDF Amendment Bill 2025 touching the subject matter of trial of civilians in the undermines the core tenets of the rule of law, the doctrine of mutual respect for separation of powers between the executive, legislature, and judiciary. The next is on retrospectivity of legislation, contrary to Article 92 of the Constitution of Uganda. Article 92 of the Constitution of the Republic of Uganda on retrospective legislation states as follows: Parliament shall not pass any law to alter the decisions or judgments of any court as between the parties to the decision or judgment. Decisions or judgments of courts are categorized into two: one in personam and two in rem, to mean against a person and the world at large. The considered opinion of the minority, that judgment in Constitutional Appeal number 2 of 2021, Attorney General versus Michael K. is firmly binding on the movers of the bill as well as this Parliament. In short, unless Parliament is deliberately and with utmost impunity dismissive of the judgment of the Supreme Court of Uganda, which judgment was led by none other than Honorable the Chief Justice of Uganda, Alphonse C. Owindolo, together with his brother and sister lordships of the court, the Honorable Lady Justice Catherine Mereire, the Honorable Lady Justice Monica Kalejera Mugenyi, the Honorable Lady Justice Faith Mwanda, the Honorable Lady Justice Elizabeth Musoke, the Honorable Lady Justice Percy Knight Tuhaise, and the Honorable Justice Mike J. Chibita, who did an splendid job. And I know who are still that when you get children,